นี่ทุนไปไส้นะเอาไว้กระหม่อมกระทิงหนอนหิมบังในไม้ตาหินะครับ and I am looking forward to going home. เกเรกำลังไปกลับกระนับหลักฐาน But by the same token, I am a little bit sad because our work here for this year is coming to an end. ไปบ้านนะตู้กุมาดิ่งโนเตโตไอ้กิมุขมนะให้เราไม่ได้ทั่วขมนะอัตโตนะที่เซลใต้นะครับดาวไว้กษัตริย์นะครับตรงนี้ And I know that many of you will be heading home today. โนเตเลตุนี่นี่ลำไปที่ทำกินเอาหัว And so I think as has been announced, we're going to try to bring our session to a conclusion around 1 o'clock this afternoon. ไว้ไปนานดักตักลำดับท่านนี่นะโปรแกรมจะมีสองดีเว้ย Now that means that I'm going to try to bring my periods of speaking to you a little shorter, as will Brother Russ and Brother Lance. แค่แล้วตรงที่ลำตรงเย็นจริงอ่ะวันนั้นพลังสิ่งนั้นพลังสิ่งนะครับ That doesn't necessarily mean the quality of what you're going to get is going to be weakened. ไว้เกมเรียกนะจึงรู้เดียวเกมที่สิ่งไหนเลย But the quantity, the amount, will obviously be a little bit shorter. เลยหุ่นเป็นขาต้องเดียวที่สิ่งเลย And I also tell you that I have a little bit of what do you want to call it? A little bit of sorrow because of Brother Simon's recent passing. แล้วนับภาษามันในห้องไปสนาตัวนี้นะที่ดักเชียตัว Simon was one of the first men that I met when we began our connection with the groups down in Chennai. ไปจะน่าอยากวันเอาเทศกับชมูนะตั้งมาสักเป็นคนนับภาษามันไหน I've known Simon for many years. คุณตั้งปีละกี่ตัวเอง And it is a loss to me to see that he has passed on, and yet we grieve, but not as those who have no hope. เด็กก็ตามมาหมายเลยแล้วมันนั่นในโลกเดบังนะเดบังตัวบังนะที่ยงกิวเฮ And it's times like this that I begin to recognize what is inevitable. ที่จะบางคนนะเราเคยรู้ตัวยิงเตะที่ป่วยหมดสาย And that is our own mortality. ไอ้เจ้าไอ้มาที่นาเนี่ยตัดเรื่องนี้มันเป็นยังไง The fact that we're all going to die. ที่แค่กว่าสิ่งที่เจ็บนะ I realize I'm getting older. เจเลยครับผู้ปฏิเดิมก็เทีย And I can pretty much guarantee you I will not be coming to India as long as Brother Harold had come to India. เจ้าเขานับไปให้เราเอาปัตตะเตกตันต้องเอาไปสอบมาเขียนไปดูดีสักเจ็ดมินเทีย But I do hope that the Lord blesses me with a few more years where I will be able to come to a part of the world that I love. I have grown to love deeply. เลยปัจจัยนี้นะผมฟันปีเดียงนะที่จะง่ายนัดมากมาที่จะบังตัวเดียวละเฮ้ยมุนคลิกตัวมาเฮ้ยมุนค่ะของมูเซลค่ะปัจจัยละไม่ไหว Now we could talk more about what is on my heart, but instead let's talk about what is in the Bible. กำลังต้องเอาองค์เดียวตั้งพิธีโน้ตไปเลยไม่ต้องเห็นเย็นนี่ And so I want to begin our study this morning by simply asking, having us think about a question that was asked in Psalm chapter 8, verse 1. คือสิ่งการนั้นซ้ำบุญยัดสังขัดนาทุกอย่างเป็นครับไว้จดนาเป็นตัวนี้นะที่ตรงนี้ And he asked the question, what is man that you are mindful of him? มิ่งบางแต่ละผู้จะเป็นล่องลมานั่งลิมสัก And sooner or later, that is a question that we all ask ourselves. What is man? อีกเรื่องเลยคือจะบังจดนามาอีกจะดดกระดิ่งตามิ่งบางแต่ละ Ever since man has been on the earth, there has been the attempt to answer that question. มิ่งหัวหน้าเก็บปันนะตู้หน้าเก็บปันมิ่งเป็นไว้ดดนาเป็นโดดสมเซลเฮ And it has been answered in a variety of different ways. เพราะฉะนั้นโดนนาเป็นลำเจ้าตัวมุ่งเนาะมา For those who have been influenced by naturalistic philosophy through evolutionary theory, they've tried to answer this question in ways that are not at all satisfactory. เพราะฉะนั้นปัจจัยตลอดเหตุเกี่ยวกับอามานามาของเปียงเกียฮีจะลำเต็มค่ะอดอนนาเตเป็นนุค่ะอารมณ์ที่ไม่โลกลงหิน I read an article that was published many years ago in which there was this, he was a scientist who was trying to explain how, what it is that makes man so unique. จะได้นะอาร์ติเคิลขัดเรื่องมาใหม่นะการนำปรับนี้ซะค่อยเขาบางทีเย็นแฮมเดือดเจนี่นะ
mình thế bên bằng gia cát kia xem tên là cả mình thế bên tuam bít na cái này yam chỉ cả hình. And here's a couple of the reasons that he gave. Why lại bố việc của na azia cái hiện cái cái chế bằng thế ya. Now remember, this is coming from through the lens of evolutionary theory and naturalistic philosophy. Có chế bằng đòn na thế cả phát hiện những cái lâu thế ép đa na mà mi ép đa na cả mà mi ta phát ép đa na cái này. And so he suggested that human beings are unique because we have the ability to understand and practice what has been referred to as the golden rule. Ya mình thế ala aku phát hiện những chuyện lẽ thế suang man tam dan cái gì khác mình tên khác cái duy thế mô khi. Unlike other animals in the world in which we live, human beings have the ability to engage in treating other people the way that they would want to be treated. Gam sa lang te to itibang na kabarang sila mình tên ka midang tên itong home bowling ide ibang bangka en le mi itong kibol kay why ball kick na kini tên. He also suggested that we are unique because human beings have the ability to participate in delayed gratification and postponement of reward. Hai ba na mình te tuam ding na ka ma ba na lom man muding hi ki pa man muding te ben ka ki pa man muding hi chia lamet khi na le ki pa na ka mi te na kini te ai. And here's one of the more interesting ones that he came up with that demonstrates the uniqueness of human beings in his mind. Hai ba na ama lom si ma ka alum lu mai ma ka ki che bang om la ya. And that is that we as humans have the ability to embrace contradictory ideas at the same time. Mình tên ha ngày dan ke bang lo tuam ke kha ite na pom siam thik na kha ini yahi. It was a rather lengthy article, and after I was finished reading it, I thought to myself, is that all there is to the uniqueness of human beings? Bai article kha asau sin ma ama ile wai sau sin ma ama le ka sim kita kena min te tuam big na ka he ken ma hi do ka chi tha ka hi. Now, from a naturalistic evolutionary foundation, that obviously is about as satisfactory as you can get. Bai kha amao ekdana pakyan ging talo ten kha amao ekdana min tuam big na again ke suno ka hu bang te la hiya. But is it really a satisfactory answer? Ileu che bang te kha long kim hoi hak lo wa hi. I believe that as people of faith, we have a much better answer than what the evolutionists can give us. Evolutionist na again bangwa again sangwa ka eging to tena adon na ko izo kilom zo tak zo tam pini. And of course, where we find these answers are in the Bible. Azia ka adon na te en Bible la Timothy okay. Particularly, as we've been talking about, we see it right from the very beginning of the biblical text in Genesis chapters 1 through 3. Genesis bungkat bungi bungtum na ka siam ka ta hong long he. And that's the reason why we've been thinking about this idea of the importance of the book of Genesis to the faith of a Christian. Azia Christian te gim na ibul pu na ding na ye bung te ka poi mo ma ka chi he. In our last study, we talked about how that the book of Genesis tells us about God. Genesis ina pathian mi bang chabang yam te ka yen masa. And I suggested as we brought that lesson to its conclusion that the only way we are ever going to know about ourselves is first we have to know about God. Pai kai thopok nao cho aiming hit na te pe it siam changa pathian hit na le te siam thie. And now, knowing what we do about God, at least the limited sense we do, we have then this magnificent body of information that tells us about ourselves. Puchima bangina pathian hit na dam hai ta kai the siam siam na ei ma wa le ke the siam siam na ke siam na min bang yam ke the siam na kai ne ni. And there are a number of things along this line that I want to suggest to you in this session. Number one is this. Genesis tells us how that we are indeed unique and special in the created order of things.
ให้เจเนซิสค่ะมีหิงเตอีกอมบิ๊กหนาเล็กอีกก็อีโมลวดหนาค่ะไปตะเกียบห้องเจ็ดเจียนดิงให้ And it all centers in Genesis chapter 1, verses 26 and 27, that teaches we have been created in the image of God. Genesis บุญพักการส้มนี่กับบุกและส้มนี่และสกินาค่ะเอเตปักยันบักเปียโบลฮีจิกาองคนเห็นให้ There is no other animal in all of God's creation that is said to have been created in His image. ปักยันคือเชื่อมเต็งแต่งกันเต็งแต่คำปักยันบักเปียโบลขัดเลี้ยงลอย Now the question is, what does that mean, to be created in the image of God? อะไรตัวนั้นน่าช่วยเลยปักยันบักเปียโบลอีนักขบังยาม Well, this has been a question that has been debated for literally thousands of years. ยัยดนนาเป็นค่ะไงด้านร้อนตัวค่ะกลุ่มสังวาลค่ะยัยดนนาต้องไปใช้กิเซลนากิเซลบอยนาทำเป็นให้ And I'm pretty certain that we're not going to figure out the definitive answer to that question in this brief session that we have this morning. ค่ะตัวจริงค่ะผมต้องจิตสมุนไว้เป็นของอีกอย่างสองด้านแต่ But I do want to suggest a couple of things to you that gives us some insight as to who we are. พอไม่นะสุ่มล้ำไม่หิงสุ่มล้ำครับอังจะบังอมเฮียมจิค่ะตั้งโลกของเกมมาสักเท Some have suggested that being created in the image of God means that we have been created with attributes that is very much the same attributes that God Himself possesses. อันคัดแต่นะพักยันบัดปีหินาเป็นครับหมอพักยันลุงซิมบังบังพักยันไงตัวเทนาหมอพักยันลุงซิมบังบังค่ะพักยันหินาตั้งปีเดียครับมีมาอมเสียค่ะพักยันที่บังหินนะฮี These would include qualities like morality. เสียละปาที่นาเทียบังหมอ Things like loving kindness and mercy. พระบ้านในอีกนาเฮปปี้นาซักนาเทียบัง And there are many other these qualities that are true of God that are also true of us because we have been created in His image. พอยพักยันนะหินาเที่ยวตั้งปีเดียครับมีมาหินากินโมเกนาค่ะพอยเดียกินให้พักยันเก็บบัดปีนาสิปอบังมา But there's another way in which it has also been suggested that is similar to this, but it's a little bit different. ยังดันทั้งขัดนาเดนายเกียนโตที่บางสิมละหีเลยอะท่วมดิสนาองขัดจู And that is that as God reflects His character into His creation, we are then given the responsibility to reflect that image of God back to His creation, to the people we come into contact with. พระเจ้าค่ะปัจเขียนค่ะอามาหินาเตเป็นอามาหินาโตกิบัตปินาเนาะอามาหินาเตมีมาห้องกดนาตรงโตเนี่ยนะปัจเขียนเที่ยวทุกชุดบางอย่างมันจิตแล้วคอยตรงโตน่ะมีหิงเต้นเลยปัจเขียนบัตปีนาอันนี้น่ะตรงโตน่ะมีหิงเต้นเลยละมาเก็บปัจเจนะปัจเขียนหินามาปัจเขียนหินามาค่ะมีหินปีเตละกาตากหลักดิอดีอหิเสีย Now, the only reason why I even mention this is simply to point out to you that the concept of being created in the image of God is an extremely rich concept. ภาษาเทียกันเย็นเสียกันเลยค่ะปัจเจนบางเสียกาอามาบัดเปียหงบอลยามอิจิค่ะเพราะปัจเจนน่ะลำพังมีหิงเตียเดียดีดิวตีมั่วมีหิงเตียเดียยินเสพดิ้งป่วยโมพวกน่ะห้องเปียบุญเสียกันฮีตัดสินไหน And there may be disagreement as to just exactly what that means, but it nonetheless it causes everyone to understand that we are different from the rest of the animal world. ถ้าเกี่ยงด้านเล็กในด้านตัวของมาเลยค่ะแต่เทียบไปในเขตยังจบมิ่งเทียบเปลี่ยนค่ะมันจะบางโมพวกน่ะพวกบางพวกเนี่ยโบนี่มกนะคะชื่อเสียงดังเทียบกับที่บางโลที่มีไม่จีแบบที่เขียนเจียนยังไง And that's what Psalm 8 teaches us. Psalm. สร้างบุญยัดนะจางขัดนะต้นสินสักเป็นไว้ And I would like for us, just to prove the point, to read Psalm chapter 8, verses 5 through 8. ค่อยติดจนได้กันนะสร้างบุญยัดจางนะปั้นจางยัดตั้งตาสิ่งดีสร้างบุญยัดจางนะปั้นจางยัดอามาโซอังเอลเตสังอันน้อยโซเพตินนาโบลาทุบีนาเลปะโตยนานักขุดนักขุดสวกตุงเตียคุณนั่นเองสักการอาเขนอยบังเบกนักขยาเบลามเลบงเต็งเต็งโตฮีกำซาเตตเลงตุงอาเลงภาษาเตเลปีนาซาเตปีอาลัมปีตอนเปอมาเต
If you learn nothing else from these verses, you learn that we are, as human beings, we are unique. แค่คัดเที่ยวดังตั้มปีอิสุชักเทเลยค่ะมิ่งเตเป็นกันทั้งเที่ยวตัวที่บังเราที่สิ่งคนสิ่งสักเอง Now, according to evolutionary theory, human beings are neither unique nor are they special. evolution theory อาทิตย์เย็นตานะเพื่อมิ่งเตเป็นค่ะกันทั้งเที่ยวต่ออีกตัวบิ๊กนาลำดันหนาวตัวเราได้นะสุดโน้กุเอง And to make such a claim in the minds of evolutionary, particularly scientists, is almost the epitome of arrogance. เพราะฉะนั้น scientist เรื่องตั้งนะคะที่สักเทนาลงตั้งชี้ตุเดียวไว้ยินได้นะเนาะ Charles Darwin, who is the alleged father of the theory of evolution, had this to say. Charles Darwin evolution theory บอกคิดตัวป้าว่าอามานาเกียงเอามา He said that man, in his arrogance, thinks himself to be a great work. มิ่งเก่งค่ะอามาคิดสักเทนาเอาอมเสียกะค่ะอามาเป็นตุ้งนุ่งเป็นด้านนักในตัวหนาว่าทุกปีหนาในด้านนักในตัวหนานี่ He went on to say, more humble, I believe we should be considering that we have been created from animals. ไอ้เจ๊เป็นค่ะจินาที่ไหนเลี้ยงตะกาในตัวหนาเองเลยไอ้มิ่งเจ๊เป็นกันเดียปั้นโบลีจิลาอะไร This particular approach prevails in the modern culture in which we live today. ทุไลคันทักคุณนะคะเลยตรงขั้นตกตุกซึ่งที่จะบังไงตามทมีตามปินเหนงอกตาเฮ And especially is this true in the realm of academia. เพราะว่าลายเสียงเตะว่าลายเสียงเตะลงตั้งอะไรสามารถมาเฮ Young people, as they go off to university, will be taught this nonsense. เดี๋ยว university ของมิลไลอาว่าสิ่งเชื่อว่าที่จะบังผู้เตะค่ะสินสักเก็ตมาคุย And when you teach people that they are nothing more than highly developed animals, how do you think they're going to eventually act? ไอ้เลยมิ่งเตะเกี่ยงละค่ะนั่งเตียงยัยกันเตะบังไม่กันเตะละค่ะอาสังเป็นขัดที่เหลือนะฮีจิตนาเย็นเลยค่ะบังลงซึมพุทธด้านไงด้านนี้ดีกว่าแล้วก็สักด้านไปใส่นะ They're going to act like animals. กันบังอ่ะก็สมัยมาเดียว And in fact, they will act like highly developed animals doing things that, in many cases, the animal world would never do to its own. พูดจะบังนะอามาเตนะมิ่งกันบังอ่ะที่ไหนตัวเจ้ามันนะอาทิลิเตเป็นอุข้ากันเตนะสันนิเลไอ้วุ้นโลกเตตันพาหม้อที่เขาโลกตามปีไอ้สมัยอะไรเดียวเอง And people throughout the world are struggling with what has been referred to as the problem of having self-esteem. เพราะค่ะเลยตรงนี้นี่บ่อยปีมาอามาค่ะก็จะต้องอามาละมาที่ไหนสังมาอามาที่ลิเตให้เลยตรงนี้นะไอ้บ่อยปีขอบเต็กค่ะ Well, when we're told we're nothing but animals, why would we have any kind of self-worth? เพราะฉะนั้นกันมิ่งแต่กันเตะจะล้ำด้านหน้าในเราเลยค่ะมิ่งหินกว่ามันผัดหนาเลยบางวันตัวน่ะ From the very beginning of the biblical text, we learn that we are special. เฮ้ยไบเบิลอินห้องนี้ด้านนี้นะมิ่งเตะเป็นปัจจัยนั้นเดียวไปมุกอามาให้ด้านคนเดียวนี่ We have been made in the image of God, given the responsibility to reflect His glory back into the world in which He created. ปัจจัยวัดเปียโบเลยเฮียปัจจัยนะหมกพวงนานี่ห้องโบเลยเฮียเพราะหมกพวงนาอินี่นะตรงตัวนะปัจจัยที่นาปากลั่นตูดิงอ่ะปัจจัยคนเด็ก There's a second thing that is also revealed to us in Genesis account that tells us about about who we are as human beings. เพราะว่าใน Genesis นะมิ่งเตะเป็นค่ะมีบางที่บางที่ยังเสียในห้องสินสัก And it tells us that all human beings are equal. มิ่งเป็นค่ะที่บางเด็กอาสามันยังจอมตัวโนดานี่ At the very beginning of time, God made humanity, but He made one man and one woman. ปัจจัยนะตุ้งนี่นะมิ่งอบอลไลนะภาษาขัดเล็กนุ่มขัดเล็กละบอลไล And it is from that one man and one woman that all of the groups of humanity have come from. เพราะภาษาขัดเล็กนุ่มขัดอาชีพนั่นนะเล็กตัวมิ่งเต็งกับเปลี่ยนแค่เล็กนี่
And in fact, Paul argues this very point in Acts the 17th chapter there when he was speaking to those Athenians there on Mars Hill. Hoi Mars Hill sa Paul in a can committee again na ka na sa kebung som na sagi na ka jay to again hey. In speaking to them about the one true God, this is what he says in chapter 17 verse 26. Bung som le sagi chang som le lu na ka hoi pathian tak om da again na ka jay to again hey. So go ahead and read that. Verse 26. Verse 26. Kwan leitung mai kai tenga om dingin bulmun khat bekin nam chi asiama amaw ading in hunbi ase saka ten na ding gamgi akun sakhi. Now there's only, the first part of that verse is what I want to bring your attention to. Kaya abul lang pe hey kadika. He made from one man every nation of mankind to live on the face of the earth. Leitung mai kai om dingin na bulmun khata mi khata ke panina mi tenga bola hi che. It is from this concept that all nations of human beings are found equal. Kaya pan sa nila leitung koy mo na ten leng le ming ten ki bang hi ka kaya panin la kya the hey. All groups are equal. Kaya na group tom le le wai ta ka ming at ki bang me kai. This is true no matter your ethnicity. This is true no matter your nationality. It is true no matter the color of your skin. It is true no matter your ability or your disability. It is true no matter your age. It is true no matter your sex or your gender. It is true no matter the language that you speak. It is true no matter the socioeconomic status that you may hold. It is true whether you are the most educated or the least educated person there is. The point is that as human beings we have created all kinds of ways to divide ourselves. But what this passage teaches us is that we are all equal in the sight of God. You know, throughout college campuses across this land, Charles Darwin is taught as if it is the truth. He wrote a book that is recognized by a short part of the title, The Origin of Species. Have any of you heard of this book? I'm curious about that. Okay, some of you are familiar with it. If you go off to college and you're studying biology, this will be required reading. But what I want to show you is the other part of that title. The other part of the title is this way. It says, The Preservation of Favored Races in the Struggle for Life. Can you read it? Can you read it right here? The preservation of favored races in the struggle for life. This is the survival of the fittest. That the preservation of favored races in the struggle of life. Alay ko minaya mo. Dik saktoma chite mo races. It's kind of hard to translate. It's kind of hard to translate. But those of you who understand English, you're hearing what I'm saying, right? Okay, now let me say this to you. By the phrase favored races, what does that suggest?
de sak tuam chi de ha nam te lo It suggests that there are races that are not favored. chi khen khat te khamo de sak lo tuam mong chi hai And Charles Darwin believed that. Charles Darwin wai kim tam bo kai chu de sak tuam ma de sak lo tuam mong gam sai ming ni na pa ka le ba Charles Darwin was a racist. Charles Darwin khamo banga racist kai pan ba thene le khedi wala And most of the people back in those days were that way. They were all racist. kwa hun la ya mi te pen be mo amao ang mas ya mo amao ang kya kwa mo mi dang na lim sak mi dang sa mo ka ngai thu pi ne ai And Darwin, among other academic elites, truly believed that the superior race was the white-skinned race. ho che na he Charles Darwin te gen da na chu ming te da nen gen leng kha he ming ngo te bang kha mo le tu ma ming te ting ting la ka tung nung pe ngai ko na nei mo ko he Charles Darwin lived in the latter part of the 18th and the early part of the 19th centuries. Charles Darwin kha sang khat za gyat pop lam le sang khat za po bul lam ta ni na adama And if you think that racism was limited to that period of time, then obviously you were sadly wrong. Kut sa banga che dam nam dam buat na mo ma nam kya ngai sang na ke che kha koi hun le la om na sakole ki jen jen lo he The divisions that human beings have created have also created the dilemma of human beings getting along with each other. Kut sa bang ngai to na ten kha ming te la ka ki khen na mo ki siat na to am tong te apien ki sak to den lai Look at the part of the world that you live in and the turmoil that is going on up there. tu na no na ma wa ya no na gam te wa boy na te ngai to thak ma le ma fa ke se lai It's not unique to your part of the world, it's all over the world. ma ja ka no mun kia ho cha bang ki do na te tum bu lo ko ve mun te le tum ve de It is still a problem to this very day. ka tu ni ta na he fa ye boy na mi ki de So how do we resolve that problem? ka ka bang chida ni na e ke na i bo le It is through the foundation that is found within the biblical text. Bible la kumal ti mo te pan sana ka i bo ti wai And that is that all human beings are equal before God. ka ka pa khian mit mui na me hing teng teng ki kim de ke he And let me conclude this part of our study by saying this. he pen a thu to again na ding na The very concept of human dignity is based upon the biblical concept of human equality that we learn from the book of Genesis. Pai Genesis sa ke pa na Israel kia to bang he men che ne ming te ki kim na mo ming te pen ming i poi mo na i dignity ming i poi mo na pen ha ming te ki kim hi chin na thi na ke pa na hong pian ki te wai ka Genesis non sin sa ke And when you remove this deeply theological foundation, yai dana pathian thu thei siam na yong le chang ina you have opened wide the gates to just about every imaginable horrible atrocity that human beings can do to one another. pai te thei siam chang ina leitunga amul ki moi ma ama thil tung te pen bang ja ko che bang thil tung hi ding hiam chi te pen thei siam thei na hon pe ding hi From slavery to abortion, suak le sala ki zat na te ai ke le nau de lo suk kyak na te from genocide to acts of infanticide and euthanasia. I don't even know if you understand those. te nau nge kha na te mo ai ke le khat la khat chi le nam ki tha chi mit som na te teng teng kha It's basically when you take the foundation that is found in the book of Genesis as far as human equality is concerned and you destroy it, you have laid the foundation for human beings to completely destroy each other. pai ja ka he Genesis pa the hon sin sa dan te hai ta ka ming te na ki zui lo kun hun pai ipial san hun hun chu
ตัวleitung pen ka haksat na boy na tam sem pian sak to ding he wai ding na Genesis om pen hai ta ka isu ding he ho chabang ilak le mo. And I would say to you that also should help us to understand why we need to take the message of the gospel to everyone in the world. Pai pa na wai pan san mai na leitung ami teng teng kia nga kan chu no hil ding a poi mo na pen hon sin sak he. Because it is only through the message of the gospel that people begin to realize how valuable they are to God, how equal they are before God, and thus how important it is that we tell people about this so that when they finally do depart this life, they can be with the Lord and each other throughout eternity. Hoi se ka tan chu no again apoi mo ma se ka tan chu no tung ton kia na ming te hi na man khat na te dik tak tan chu no tung ton na hon sin sak he na ho che ma ming tan chu no hong zak che mo na alung mon na khamon na ngei ding wa pa ki che na tang ton ga ma nuam sataka om ding dan te le hong sin sak de wa amao bol tu amao siam tu pa thian thian tun thek na lam piong sun pha tan chen ho he. And so when we understand the fundamentals about God, we begin to understand the fundamentals about ourselves. Hoi se ka pa thian hi na bul pi thek siam che na ming hi na bul pi le thek siam ding he. And as we understand the fundamentals about ourselves, that's when we begin to recognize where have we learned all of this from, and it is from the Bible particularly as we begin the biblical text in Genesis chapters 1 through 3. Hai ba na he Genesis bung khat bung thum na kala pan ni zil kyak ki non so bang he che le dai mi hing te pe mi hing te pe mi bang che bang din mu na om hiam chi hai ta ga te siam the na an pe te a hoi the siam the che ni na wa ya pa ni na pa thian hi na te le the siam the ding he. Now I have one more session with you a little bit later on this afternoon, and so we'll bring this part of it to its conclusion and pick it up again later on this afternoon. Den cha class non che na e he to ka ban sun som len ka che he. And so now I yield to my brother Russ. Na para sa na ban som ding. Okay. So hopefully by putting this up on the board, it will help me get through the material. So I'm going to try to be completely done by 11 o'clock. So we're talking about making some application in the book of 1 Peter. And as we talked about in our initial class, we talked about the background of the book. There's very powerful verses in that book that we use as preachers to quote all the time. But if we put the backdrop of what Peter was talking about, it really emphasizes those passages. We talked about Peter writing this book just a few years before the destruction of Jerusalem. So if the Apostle Peter wrote the book around, let's say, 64 AD, 64 AD it is believed that he was crucified upside down, the historians say, before 70 AD. And we talked about the Emperor Nero, how he was out persecuting not only the Christians in Rome, but all throughout the Roman Empire. Rome kwa Christian telegovina Roman Empire Rome te uknagam teng Christian te soina na ni. And so the cities or the regions that we saw in the first few verses of the book represent the churches that are scattered throughout Asia Minor. Ke kha bung khat na panimu the chu bang me che le gam tuam tuama ke Asia Minor no gam tuam te kha sat tuam ki the za ka hi ta chi le an sin sakhi. And so this great persecution
has expanded all the way through the Christian world. พระเจ้าก็ให้สอยนะอินะคริสเตียนที่อมนาดำเต็งๆเลยต้นพระเจ้าสุภาพที่ And so one of the applications we made is in our lives we go through some significant persecution. พระเจ้ากินะมันมาที่หัวตั้งนานเลยค่ะอีดำสกินะพระเจ้าบังพระเจ้าทูเจียกับฮักษณะตามปีทวบดิ่งฮีจิไหน And recently even you guys have witnessed some very strong and harsh persecution, if not in your hometown, but you have and you know some other brethren close by. โน้มาขึ้นขวางเงี้ยเลยค่ะโน้มีมาลาแต่กันพวกข้าเกี่ยวเลยค่ะโน้มนามุ่นเดียวค่ะคริสเตียนกับยิมทวบนาพวกข้านาเที่ยวเฮ So we won't go back over the extent of that. ไว้ติดกระสีเย็นเจียนเซนนั่นเองนะ But what we talked about in the first few verses of chapter 1, บุญขันมาเฮจังเตียค่ะ we talked about during these extraordinary times, it requires extraordinary faith. ที่จะบังอาหุ่นตัวบิ๊กเตียค่ะมั้งหุ่นนักษาหุ่นตัวบิ๊กเตียค่ะที่จะบังกินนาตัวบิ๊กมั้งกินนาสังมั้งไม่ได้หมาย And one of the things that we mentioned was that God realizes all the persecution that you're going through. พระเจ้านะฮักษณะไหนตัวตึงตึงเขาห้องเทปีเลยค่ะ And what he said is that he is going to protect you. พระเจ้านะไว้เตียพระเจ้านะห้องเวงดิ้งกะฮีจีอินเทเฮ If you remain faithful to him, that he will use that same power that he raised Jesus from the dead to protect you. ไปอามาอาเดียนักกิจเงี้ยเลยค่ะไปเยซูคริสต์ข้ามาพระเจ้านะกายทุกตุป้ามาอินะโนเตหงบิดีเฮ And so what we learned in the first chapter was that we need to have this extraordinary faith that God will protect us. พระเจ้านะหงหุ่มบิดเฮนาดิ้งนะพระเจ้านะกินนาสังตักเมื่ออันอปางไงที่เรากินนาสังตักนี่ไง And in chapter 1 in verse 13, he used this idea of saying the way that you're going to survive through this is realize that persecution is within your mind. บุญคัดจังซ่องในถุมนาอาเดียนเป็นเจอพุทธบังซอยนาตักเตะขาม้อนกิลุงสิมะกิตัวมาสักอิเสียนะฮี What he said is the battle of being faithful to God is in your mind. พระเจ้าพระเจ้าเนี่ยเราต้องตักกิปักนาให้กิลุงสิมิพอได้ And so the application of that, it doesn't matter what society you live in, no matter what circumstance you live in, you can be faithful to God. ค่อยในเกณฑ์ดันโจค่อยมุนละค่อย society ค่อยละก็อมเล่สิ่งเลยมั้งเพราะฉะนั้นกินอมเทนะฮีจีน่าหิเม And so sometimes when you talk to people that lose their faith because they are being persecuted, however insignificant, they blame the situation on their lack of faith. มีตามปีเตหิจบังอาซอยนาพวกนาเซียกากินอมโซลาวะพุทธบังอากินนาตายสันเตข้องนาอส่วนลำเดียวอากิมาเกียงเตเซียของจีนส่วนละบอลขนาโกหิ So he said the battle takes place in your mind, so therefore gird up everything and prepare your mind for action. กิโดนาตักกิจค่ะคริสเตียนเด็กลุงซิมากิปานะหินะค่ะนาลุงซิมปวนเตียวเวงพยุนจิมาไซ And then he continues on at the end of this first chapter, and he tells them to be holy. พุทธนาอาบานะปังเยี่ยมเจพุทธนาเสียงโทนาหินหัวสมุนเจีย Then we talked about in chapter 2 that he talked about these extraordinary times require extraordinary food. ที่จะบางคนป่วยหม้อตัวบิ๊กเตี้ยค่ะหม้อเอาป่วยหม้อค่ะแค่อันหอยมาเลยเนี่ยไง Not only do you get your mind right, not only did you get your mind right in the sense of understanding God's part and your part, แค่ค่ะพระเทียนลำปังอาณาเสกเลยนี่ลำปังอาณาเสกเทนาเลยละมุนเตีย you also have to clear your mind of the right things and feed yourself with the right พุทธ food. นานาลงสิมุค่ะเอาหอยโลเตะค่ะนับไปเทียกว่าหอยค่ะ
adik ma ama an khat nan nagwang lu diwa he So when we go to the hotel at night, all of the other Americans are really concerned about what they eat, and they get up and they exercise every morning. I sleep in and eat whatever I want. he America lama te kha ni che bang na hotel kho nga pai che mana koi pen ni di koi pen na lo di chi kha ti achil gil ma wa mo ke bel jing kal kho na ka thowa ka uru ke na he And it kind of shows. koi na ka gil na je ai But what Peter says here is he said, you remove all these sinful thoughts that will take you away from being able to gird your mind up, and you fill it with the sincere milk of the Word. พราะการนั่งห้องสู่บอยเทลงสินหอยโลกเต็งเต็งเที่ยวหอยโลกเต็งเต็งนั่งปั้นปลายเทียนละพระเจ้านั่งเกี่ยปั้นอันเสียงเขาตักเปลี่ยนค่ะที่นักบวงลุกเมงเมงที่นั่นเอง Okay, and so let's just read verse 1 through 3 of chapter 2. บงนี้จังคัตปั้นจังผมสิมเด้งผู้จินกิโลนาเต็งเต็งเขียมนาเต็งเต็งเล็บเจนาเต็งเต็งฮัซันนาเต็งเต็งเดียนเซนนาเต็งเต็งตบสนุนละนางเอกโซพัตเตบังขลังน้อยที่บังมาเฮลลลุงกุลุนพอยานักขันเทนาดิรุนโตฟ้ามีเหตุปีเทตะกะฮีจินักเจ็ดปากงาลุเล And so what he says throughout this, through the first 12 verses, is he said, you prepare your mind right, and you put the right things in your body. Kaya nalung simu sudik potun la potinan natak sa penwa kiliki digin na kisaw asihe. And as we conclude this section here, let's read verse 11 and 12. Tangsom le khalit tangsom ni ina jai pen pupuk na azo na om ding he. Dei tak te o mi khwal le khwal jin na hi zia kun kha dong na pa tak sau na te top san digin no ko hon ngen heng zen tel te la ka na tat danu kilom tak hi hem pochin khili khiala hong gen set chiangun leng na khilo hi amu te u zekin via om jaun pathena pa toy thei ding he. He said, you abstain from all those things that will cause you to lose your faith. Nakin now hon sumang thei khil te apa ne na hem khil la. And then he said, and you remain honorable among the Gentiles. Kuchina ginglo te la ka ka ti hin khwa zak ta ko hin khwa zahun. And then he says, for when they speak against you, not if, when they speak evil against you, they won't have any cause that'll be able to be substantiated. Kuchina no te hong gen set kun che mo na mo pan san tak di ani thei lok na di mo na il wa mo na chi he. Now the third lesson that I won't speak of today, I'll just give a generalization, is in chapter 2, verse 13, all the way through chapter 4. Ya bung ni changsong na thuma pa ni na bung li pumpi ta ni na kichi bang ge na. And what he's saying is extraordinary times require extraordinary service. Kichi bang hun poi mo tuam di te la ka ka na sep na tuam di mo na sep na sa poi mo tuam di poi mo he. And as we mentioned in the first couple of lessons, is when you are tested, when you really have a test, then you'll be able to see how faithful you are. Ming halik taka ha zet na ito changa ha mo iginom na ang kilang panay zet na ito changa iginom na kilang panay. Peter mentioned in the first chapter that the persecutions are necessary because they'll be able to see the genuineness of your faith. Pwede ito bang haksan na ito tak sen na igin na bang tito ka dikyam sika pwede ka itike panghin. So I'll just mention this very briefly. But he mentions several ways in which that we will serve. He mentions that we are going to serve our authorities. At the end of chapter 2. In chapter 3, he talks about the service and the responsibility during these extraordinary times of a husband and a wife.
เอเลเกียนะเฮ Very powerful verses that the husband has a responsibility to the wife and vice versa, all with the backdrop of persecution. พุทธบังทักษณะไอ้ตัวคุณเตะขาภาษาในจีต้องมาบอกตรงนั้นเนี่ยจีภาษาต้องมาบอกตรงนั้นเนี่ยที่จีเป็นพระโอ้ยมั่วมาฮี And then in chapter 4, he talks about being good servants of Jesus Christ. พระบานะบุญลีนาคาคริสต์สิกาที่ดิงอภัยมั่วนาเกียนฮี And then he talks about the service that we have under these extraordinary times during persecution. ที่จะบังหุ่นไปมั่วซอยหนังในตัวเตะขาบางจะบังนาเซมที่ยังจีฮันเกียนฮี Let's look very quickly at verses 12 through 16. chapter 3 Yeah, chapter 4, chapter 4 verses 12 through 16. สมเนี่ยต้นสมบุกมุสลิมดูแลพัฒนา Hiktat teo nalapwa zen na tupi taphom no mau zenget na dinga na tungwa hong tung til landam na tungwa tung bangin landam sa tiyon Chris tuwag na te tuwag te na hikan bang zen utipag zoon kutsiin tupi na ahong kilak siyang no mau le tuwan takin nakipake diyo hi Chris min jakin tai na hi na ham phau hi tupi na khale takian khan tuwa gi ge hi iwa le na kwa kwa mai tua that mi ai zia kyam mi dan te thil hi gen se mi ai zia kyam in tuwa ke he hima le Christian ai zia kin tuwa ta le zum ge hen wai min pu ai zia kin takian pa to zo hen So here he is again, and he's putting this persecution in a proper perspective. แค่ข้าซอยนาเอียดยิงด้านตักคนหินให้ He mentions in these verses that you're going to suffer. You might as well suffer as a Christian. แค่ข้าคริสเตียนหินเสียกาซอยนาของเทเตเกนะให้ And it shouldn't surprise us that we are suffering. ไอ้จะกไอ้พวกเนี่ยพลังทั้งสักขั้นหรือยังไง So there's so much more we can talk about this, but I want to finish my last few minutes on this in 1 Peter, the 5th chapter. เกณฑ์ไปที่ตั้มเปียมมาเลยค่ะเฮียบุงมานาทั่วค่ะตั้มโลกกับเกณฑ์เปิดอุเท And so what he says here in this last point, I think in chapter 5, is he addresses this to a different audience. แค่บุงมานาเป็นค่ะหม้ออ่างไงแค่ตู้มีดังเตะเกียนค่ะหม้อสับคนสงฆ์อ่างไงแค่ตู้ดินไม่ตัว You see the general in this of all the Christians that he's talking about, and he seems to be talking about very specific Christians and specific congregations in chapters 3 and 4. แค่บุงนี้บุงทุ่มนะค่ะหม้อคริสเตียนเตะละกาผู้จะบอกฮักษณะตัวเตะอาทิตย์บิ๊กเดวินะไปถึงตาเกียนะ But what he says, he starts in chapter 5, is he said extraordinary times require extraordinary leadership. คนนักษาหุ่นเดียค่ะหม้อที่จะบอกนะเฮลตูเฮโซอามาป่วยมัวฮีจิกาคนนี้เลย And so a few years ago, we had a series on the eldership. นี่กุมพี่นะแค่สับตุ้งป้าจินนาตัวมเตะเกียนหม้อ So I don't want to talk about all the different qualifications of the eldership. อาจารย์ก็ปฏิเสธนาเต็งๆทัดตุ้งตะเกียนน้องเกดิงะ But it is interesting as the Apostle Paul gives the specific requirements of the eldership, Peter looks at it in a completely different way. ไปโฟลินะสับตุ้งป้าเตะจินนาลิงกุใส่ตั้มปีอเกนะปีเตอรินะอเกนดันเป็นครับหม้ออเกนดันตัวมินะองเย็นนอนให้ใหญ่ครับ So just like he did in Titus and 1 Timothy, the Apostle Paul went out and said, leadership and specific leadership is absolutely required in congregations. ติต้าเลยติโมธีลายทักเตียค่ะสับตัวอุ้มนั่นเองครับอุป้าป่วยมัวหิดันค่ะเทวตูป่วยมัวหิดันค่ะเกนะโฟลินะ But what this passage does in 1 Peter, the 5th chapter in the first few verses, ทีนี้เลยเฮียค่ะ First Peter บุงคัดบุงนี้ลักษณะบางเย็นแค่ไม่ใช่แล้ว he talks about the importance of leadership under very extraordinary circumstances.
hi che bang hak sat na hun te kha bang che bang heu tu poi mo hiam che hon sin sak e. And I will say, if you've ever gone through a process of selecting elders, No te na hu che bang a upa se dinga ko cha nak sak che mo na. if we're not careful, we will kind of waive some of the requirements that the Apostle Paul has laid out. He khan na pilwan teu le ko le na chit na ding again te ken kha kha na mai kha kum kha te ding he. Instead of finding someone that meets all of their requirements, we find some men that does some of them, and they're just really good people. Kha ve che ni na wai chit na ting ting te kha re ka e de na en lo na hoi te ka chit na bang ze hiam ane na kwa mi hoi na ni na ko le We, se kha na ko we he. waive some of the spiritual requirements so that we can have men, so that it'll just eliminate our business meetings. Ko che na business meeting kong ki vai ko di de ina jak le la kamo ko upa kong isep kha sak mo he. And we look at individuals and you say, this is a very good man. He runs a very multi-million rupee company, so he's obviously very good at organization. Ken kha te na hi che bang na amang kha business hoi pi khat nei na mo. Te sumna pai mu na tampi ne ama kha ho che bang a vai hom sem ma company a leader mo vai hom sem ma hi na kha te sap to ma de le hoi ding hi chi kha se he. Plus, what he does, he's a very good man because he uses his own money to take care of the poor. Hoi ba na ama hoi na ma kha ama me ma sum te kha mi gen te te pan te ding a zang zo ma hi na kha. And he also goes and he knows how to communicate with the communication better than those other elders that seem to meet every requirement. Hoi ba na ya sap to mu pa chit na abeka mo sap to mu pa chit na ting ting ane ve ke sang le ama kha mi ho pi dan siam zo ma hi chi te. So what we see in these verses in 1 Peter chapter 5 of eldership, we see why we really need qualified elders. Hey, bunga na chang lu ma ka mo bang je ka achin tak tak pa poi mo hiam chi hon sing sak ni. And he has a contrast of some of the requirements that instead of this, you need to find somebody that does this. Aman ka hey hi chi bang lam te sang ni na hi chi bang lam te poi mo zo hi a chi om dan he. And you're going to need a group of men when you have extraordinary circumstances and very harsh persecution. You're going to want to have some very good leaders. Kun che bang a hum poi mo tuam big te ka mo. Hi che bang a heu tu mai mai lo heu tu tak tak ka poi mo na hong ki lang chen sem ding he. Just like the first chapter says, you want to see the genuineness of your faith, then you go through persecution. He che ma hasan na tua cheu na nagin nau kip tak poi mo ti bung khat nai mua. Unfortunately, if you want to see the qualifications of the men who serve as elders, you go through some severe situations. Ho che na sap tong pa chit na te a ho che bang gin na kip tak nei lo hi u le kha boi pa de neu. And so I don't think that Peter was just writing this letter and saying, oh, you know what, I forgot to mention I need to write about the elders. Ha pi de na sap tong pa to ke se ka gen kha te ya he kong ge kha hi mem di a chi hi jin lo e. He says extraordinary times require extraordinary faith, food, service, and now he says, and leadership. He che bang hun poi mo tuam te a kha. He che bang gin na kip tak mo gin na sang tak nei poi mo a. Ka ba na khalam an hoi tak nei ka poi mo a. Ka ba na sep na hoi tak I bo la ngai a. Poi ting ting ba na kha. Heu tu hoi tak I poi mo na ham dien. So let's read the first 4 verses. Kaya bunga na chang hada ban chang li na tan hong simol eh. Huchin na wa sap to mo pati ke no patyu please for na te thei pa le thu pi na ong lang ding tang sam ding yai bangin kaun han ko hi nala kwa patyan bilam hon te chingun la len kolun sol te ya kiloin
Pathian hon din na bang hizoin, kun na hang wai te ziak hilawin, kitalo tak zoin. Ngatan teu tunga kilian saktuan lawin. Belam te zuki na tibo zoin gemon. Hutin belam jimpa lian pen hong lap chiangin. Tupi na laluku tu pelo namudi muhi. There's three words, Greek words, that are used to describe the qualifications of elders. Sabtung pate gen nai na Greek thumal kisanga. And they're not in the passages together from the writings of Paul. Nakababul chang hatena babang te amuk tun khom bek te na a. The two passages that include all of these three terms He sabtung opa mo hi na gen na te kha mun ni le mu the no ma. are back in Acts the 20th chapter when Paul is saying you need to have qualified men among you when the wolves come in. Phai na sekte bung som ni gen na kha ni ham te ong pai chang na heu tu chin ma na koi mo ka chia. And the other passage that includes all three of the Greek words that describe the elder's work is in 1 Peter the 5th chapter. Phai ba na Greek thumal thum upate gen na Greek thumal thum te kha hi na thum te kha te first Peter bung na a ti no nei. In verse 1, he uses the term elder. Ye chang khan na kha upate chia. And that term elder, of course, it means an older person. Upai de chang na taksala male upat na le gen kha a. It doesn't mean just a person with gray hair. Phai na sam bang chi na hi ton ke a. There's a lot of gray-haired people that are leading people in India in the wrong path. Ye India kha sam kang tam pi te mo lam dik lawa pi ni tam pi mai. He's talking about someone that has biblical experience and someone that has a really good, experience of an elder through spiritual situations. Waya upat nai chi pe na khalama pi chin na ama mo ama wa experience ha tak ne a ko che banga pathian khu la ki pe so ma hat ma wa thei ma te gen nai zoi. I've seen men that don't have a gray hair on their head at the age of 40, and they meet this qualification. Ko che na alu wa sam kang nai lo le mo kum som li khong le ki che bang chin na ne ka mu om mo he. Those are the kind of men under these extraordinary situations. Those are the kind of men that are going to be able to spiritually guide the congregation. Ku che bang mi te sap tom hak sat ma ma hu na ka mo sap tom te pathian ding da na khalama pai ta ka pi he di te hu che bang mi te hi ding ai. And the second word that I want to look at is in verse 2. It's the word overseer. Ya thumal ni na pen kha overseer ki chi en kai tu chi ha. Or the bishop. Bishop chi nai bishop chi thumal la ken nai. It's someone that attends to something or someone that organizes and oversees. Ne vai ka en kai tu ba hang pat asai tu en kai tu en kol tu chi nai vai ka. And the third word that is used, of course, is in verse 2, and that's the word shepherd. Ya chang ni na ki munon ka ba hang chele belam ching tu. So when you see the word shepherd, you understand this is a person that is actually among the flock. Ya belam ching tu chang na vai belam ching tu pa ha a belam te to um kho mai chu. It's difficult for an American to visualize what a shepherd is. Ya America mi ten kha belam ching ti om ban ka ke samak sa ke sa. We get our meat from the grocery store. Aja ka ten kha belam sa kha ne azok na mo na pan ke len chene belam ti mo khangai lo. And instead of having a whole bunch of little shepherds, there's huge farms that just mass produce these animals. Habana belam ching ke sun sun le tam lo chik belam ching on lo ina atam pi mo asanga mun khata fa ma ching khom te le mo ka he ka mu teu kha. But you've seen shepherds. Ye no ten belam. And so the shepherd takes care of each individual. E belam ching ten a belam amal mala khoi ta ka en kai da nahi. This shepherd knows every one of its flock. Kai belam ching tu na a belam te me mala ka ke che nahi. And the commentaries that explain it to us Americans that don't have any experience, Na commentary da na gen chang ina America ten hoi ka ke siam thei lo hiu. they indicate how
as the sheep are coming back into the fold each night, that the shepherd looks and inspects every one of the sheep. belam chung da tak ten ka belam tel ina ang pilun mon cheng ina hoi ta kena avelwa aliam tha bai khau hiam choi te kena check second He looks for diseases, nan nan avel hiam if there's any kind of damage or an injury. ai ba aliam na to om kha hiam chi te It is the shepherd that is, while the flock are eating, he's thinking about 3 days ahead of where he's going to take the flock as well to eat. ai ba na ai belam akha khet ma mo ni thum num ta na le kha ane du koi hiam chi kha mo ni thum ma ko ma le amang ngai to ma sa kholo chu ka belam te ko ya jingleng awa dia mu chi kha mo ngai to ma sao So you may have heard lots of sermons about elders already. he kha I upa to ke sai sermon te kha na balance na again kana kewa So I believe what Peter's emphasizing here is he's emphasizing during these very difficult times that are only going to get worse, you're going to have extraordinary leaders. เพราะฉะนั้นจะบางคุณทักษะที่ขาหม้อคุณทักษะที่ขานักสวดตักที่จะดีมันนะแต่อย่าเฮลตู้ให้เอามาขาคุณปล่อยหมดดีกันให้ In verses 2 through 4, he uses this conflict, this contrast here. แค่จังนี่จังทุ่มนะขาฮีเลยฮีโลดิ้งทุเตของเกียนะให้ He says, don't feel like you want to be an elder out of compulsion, but do it willingly or voluntarily. มีโซลฮาร์ดเจคิโลวินันโนมาว่าอุนนาบังอินะอุปาของฮิวนะจีให้ You don't do it for dishonest gain. ไว้บ้านะนังอปันเมดนะดิกเสียกันนะฮิโลดิ้ง You do it eagerly. แล้วลุงรุ่นนามานะฮิดิ้ง You be examples, and you prove as examples to the flock. ก็จีนะมีเดียเด็กต้นตาการน้องมุดเสียกันนะฮิดิ้งให้ Okay, I'm going to have to hurry because I want to mention the second part of these verses. แต่ได้บ่งอ่ะตกลงกับเยนุตา So, starting in verse 5, the Apostle Peter turns his attention to the flock. จังงานะครับจังงานาฟันเปเตอร์นะอามีปีลังเตะขาหงเอ็นตาให้ Oh, I do want to mention this in verse 1 of chapter 5. บ่งอ่ะจังขันนะครับ The way he began the letter, he says, the Apostle Peter, he shows his great authority. อามันค่ะอามาหินาทุนนาสังหม้อโพสต์นะทุนนาสังตักเป็นครับของหลักมาสา In chapter 5, the way he describes and he introduces the idea of elders, ก็จะนะครับบุงขันนายจิตนายตัวบุงงานนะครับอุปาหินาของเย็นโนนะ he addresses himself as one. อามาเลมาเลขัดให้ไว้อุปเตนะขัดให้การของเย็นตาให้ So what he says here, starting in verse 5 through really through the end of the book, ก็จะจังงานกับปนาตบตนาเกียนให้เลย he says that these difficult times require complete submission of the sheep to the leader. ก็จะกระจายคนอาค่ะที่จะบางคนไปหมดแต่ค่ะอามีปีเต็นเลยค่ะเทวตุเตตุงะนักที่จะกับอีกมักกูเลยการเย็นให้ And then he says in verses 6 through 9, he tells he explains about these attitudes that the sheep need to have towards the leadership. แต่พอจีน่าเฮ้ค่ะเบลามเตนะไอเบลามปูตุงะอารมณ์สิมพุทธิดานเตียงมั่วทุมังดุงปล่อยมั่วอินะอารมณ์สิมพุทธิดานของขเย็นให้ You need to humble yourself. ก็เดี๋ยวชุนนักไหนยามเดียวมีปี And you need to cast all your cares on him, Jesus Christ, who cares for you. พอจีน่าฮักษณะติ้งเต็งวันเยซูเตียงานนั่นนักตุดีวะเฮีย He tells them to be sober and vigilant พอจีน่าปิลวังตัดเป็นแล้วปิลวังตุลเตียนะ because he said during these difficult times when you're most vulnerable, อาจจะบางอาปุกเทคนะหุ่นมั่วหุ่นทักษะเตียค่ะ he said there's going to be a Satan-type character that's going to be around you, but he's not going to affect you much. เพราะฉะนั้นสถานตั้งหลังหนาลำที่ตัวตอมเตะครับหงงดีไงเพราะจะบางแกนางสุขข้าวกันดีเงินหงสุขบ่อยหลบกันดีเงิน No, he doesn't say that. ก็จะได้ไว้ทุกเย็นลอยชุบ He describes Satan as a very hungry lion. ไปสร้างกันนะสถานกิจการคุมปีเนียลไก่คุมหามหม้ออดีตเกี่ยวมาหมักดังเย็นสวะ Seeking whom he may devour. อามาคันเน็กดิโซมาค่ะหงวัดสอมาเฮียเชีย And so what Peter is telling them during these extraordinary times
จะกับปีเตอร์นะที่จะมาหุนักซาเปียครับบางทีนะจิเนี่ย He said you need to make a very positive and a deliberate effort to be faithful to God. เพราะฉะนั้นในที่น้องถิ่นนาดีกุนะถ้าเลยจงตั้มเซมไม่ตัวนักตั้มเซมนักเปียกดีว่าจีนาย Okay, so I'm just going to read one more verse so I can say that I finished on time. สังฆคงสิมลายเดียวจีนะกับผมตะกาโซปัจจิตนาดีนะ So verse 11, he really concludes all of his letter. สังฆมาพระไล่พระเส้นเต็ง I'm sorry, verse 10. สังสมนะควรให้ปีนาเต็งเต็งพัดเขียนอาตั้งตนทุปีนาตั้งดีงาคริสต์โนคนเสียงปังเงินโซนโลกาลานักพวกนูนเอาให้บุกิมาฮอนบอลอินเอาให้บุกิมาฮอนบอลอินฮอนฮิกิตินฮอนฮิฮาดดินฮี He said, after you have suffered for a while, พวกนาเป็นนักพวกโจเจียงนะ remember he said that persecution is real and it's going to extend for a while. โซนาเกจิขาตักตักเฮียตัวตู้เจียงไหลดีเฮีย But after that, if you're able to endure, แล้วจะบังเป็นนักพวกมัวโซโจเงี้ยเงี้ยเลย you'll be perfect, you'll be established and strengthened. โน้ตเด็กครับตัวบ้านน้องคอยฮาดดีว่าน้องให้บุกิมดีเฮ And verse 11 says, สังสมนะครับนะ to him is the glory and the dominion forever and ever. อามาจะมาไว้คนมาตั้งตนอมแห้งอาจจะได้ So that was a very quick overview, ให้เป็นพระต้นกิมตะกับพระเอ็ดนายนะ but I think one way that we can look at the book of 1 Peter เล็กปีเตอร์ราคาเอ็ดเดือนตั้งแต่เหตุนะครับ and make a great application in all of our situations อินขวดเป็นนายให้เป็นพระที่ดีนะ is understanding that he's writing this letter under extraordinary times. ให้ปีเตอร์นะครับคุณทักษะมาอาจจะหลายครั้งเฮีย And during those extraordinary times, we need extraordinary faith and extraordinary food. ก็จะบอกคุณทักษะแต่ถ้ากินนาสังตะกี้นี่ง่ายไว้บ้านอันดิกตะกี้นี่ง่าย We have extraordinary service, and then we require and recognize extraordinary leadership. ไว้บ้านน่ะเสร็จน่ะห้อยเซมเลยไว้บ้านน่ะเฮลตู้ให้ตัดอีกคนมวยมันจะบอกผมเดียวครับ I'm through. Thank you ก very ระ much. โจนตาให้ปากเลย